Nina wekwati wende kwithwa na muthenya wa kwa ilade na ukithia na no tho cheto manithie ndino Mauvoo maitu mwandoni wa saa mwanza atwi wa katatu na matuku 24 mwezi wa 6 mwaka ni wa 2026 na uthocha masito makwa nite wa beti wa Mwania tuyambirilia Mauvoo maitu ni kana ndongoi ya chama cha 1Pm Patriotic Front Stephen na Kalonzo Musyoka no tuongithisie uneni wa President William Ruto kana ni wosie kitheka cha NYS kila kiyata kaunti ya Masako ainena na andiki Mauvoo Kalonzo Musyoka kwa ulumu ni waliana na ndeto iso iwete kana ninzeke na vala umilisi mavalua alame kuonania kana kitheka kila President Ruto kuweta kiyo kuonania na muvyosu wa NYS ndongo ino ni awete kana ndeto sia Ruto ni sia kululute cha NND na waloa mukuli ya kumilia wandane uwekithio wa ndeto siake. Mr. William Ruto, the President of the Republic of Kenya, has made a very serious allegation against me. The allegation, according to him, is that I stole public land owned by the National Youth Service at Yata. The 24th day of May 2019, Pastev Holdings is listed as one of the petitioners because the land they're talking about, by the way, is right inside a land owned by many other people. So Kenyans must know it has nothing to do with NYS. NYS might be neighbors, but NYS themselves have written to say they have no interest in the matter. There's a specific finding by the court's High Court judge, which restrained anybody from talking about this type of thing, because she made a finding that Pastev Holdings bought legally and properly the land that Mr. William Ruto is talking about. And the land had been, first of all, allotted to a widow by the name Janet Chirchir. I think Janet has since moved to the US, that's where she lives. Mm-hmm. And lawyers were Kipkenda Chebet. I think that law firm must be familiar to Mr. William Ruto, Kipkenda Chebet and Company Advocates. The other piece was sold to Pastev Holdings by a company called Betraco, which was also owned by Major Langat. This particular thing is very interesting because this was a properly executed sale agreement, stamp duty paid and everything paid. And it's not the first time we are hearing this, but I think we must bring the matter to closure. And as we do so, I want to challenge Mr. William Ruto to also respond to obvious allegations. Some of them are true because he was convicted of dispossessing the late Mzee Muteshi and actually ordered to pay, I think, a fine of 5 million shillings. We should be open. All the scams about maize scandal, and by the way, one time I was dismissed by both Raila and Kibaki from cabinet for corruption. Let this conversation, by the way, continue. Let Kenyans interrogate this allegation, for example, and let Mr. William Ruto also have, even if as president he can't do this, let his office put on record. Serikali ya kaunti ya Makueni ni nengania mavalua mawe ya kwi maofisa eo 85 ambata ndeve maofisa ya nemwe 28 na kumandika wia wako twa maofisa ya nemwe 79 bamithia yikibethukanyo ala meuthuku maungu wa kandarasi ainena chathini kila kitu mwakoni wa serikali yesu ya Mivek Mosini wa wote governor wa kaunti yesu Mutula Kilonzo Junior no makulilia maofisa onthe ma serikali yesu mathukumia kwa utheu na umelu na kwikithia kithito yani vala wathanie mithinzio kwa ala mena kithito mbeange. Jacob Chalo ni mwandiki witu. Ainena ivindani ya kunengane mavalua kwe maofisa ala maandikiwe nenzama ya wandekani ya serikali wa kaunti ya Makueni kubuku mandhino mamiana ikivathukanyo gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wakathi ya vanene maofisa aya kwa kila waweta kana ima kwa tefuso ya kubuku mamwene nthi wa kaunti ya Makueni vala ingi wafikia kunywa kanyo muvyu kuyamwe maofisa ma serikali ala methitwe maiti evakino kana kuandikwa kana kwambatio ndeve kwa maofisa nthini wa mivya ikivathukanyo to ensure that we deal with
with historical injustices once and for all, so that everybody is in their rightful place, everybody is doing their rightful job, everybody is appreciated for the work they do. The 13th month salary, you may receive a salary, a full month salary as a reward for a good job. The performance of our work goes just beyond the performance contracting mumona tukifanya, goes to productivity, so that the people who work can truly feel appreciated. Ndani kauna ke mwene kivila wanza maya wandekani ndini wa serikali wa kaunti ya Makueni Benjamin Kioko Kasamba ni waweta monza mesu ne yukite mitala melu ya kwa ili ya maundu ma wandekani va kaundini ya Makueni. We made several board resolutions, and 2 are concerning our staff welfare. Number 1, from July 1st or from the next financial year, all common cadre promotions will be automatic. Officers will not be required to apply. Public serving across the country in offices in the field, in health facilities, in communities, and in technical department, we acknowledge your dedication and sacrifice. Much of your work may go unnoticed, but its impact is felt in every corner of this county. This week is dedicated to recognize your service. Let us commit ourselves to the founding purpose of the public service to serve with dignity, integrity, fairness, and professionalism under the guiding principle of waoni wa kaundini ya Makueni ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo nita wa Jacob Chalo. Kavina nikausa kwa ni munene wa mwaka ukite wende na kuthengea Kenya ni makuliwa kukumbatithwa tume musio wa mitandao ya AI tanzia imwe ya kusuvia kunyaika kwa mauvoo matemekithie. Mutaalamu ndoni makuvumbua siendo Donatas Njoroge no itakana kwina mutua wende na kunyaika wa mwema NND kutumia mutandao wa AI kunyai chanzeke na mauvungu valwa kuli amwika na mono amanyiwa kutumia AI kuiuna. Njoroge henenaki kavindane kake kalo na amanyiwa kimaniswa cha Mount Kenya. Dangerous in terms of spreading rumors, propaganda, but used well, it can be used for the benefit to kill jobs, to gain employment, and to be able to improve our ratings globally as a country. Some repercussions of using AI negatively is that you're able not to differentiate between truth, half-truths, and even false. So by leveraging on using AI correctly, you're able to separate whatever is truthful, whatever is false, and you're able to get accurate information, especially as we're approaching to one's election. So we call upon young people to be able to use AI properly, not to spread rumors, not to spread false information, not to spread propaganda, but to use it for their benefit individually and as a country. Artificial intelligence is also very important in terms of air quality monitoring. It helps us to know which counties, which areas suffer the most when it comes to the quality of their air. And this is a really key problem, especially in the more industrialized counties of our country. So my aim, my challenge to the government and the county and national government would be for us to identify air pollution as the problem it actually is and support emerging innovations that are seeking to tackle this problem with immediate effect. The government is a really key stakeholder in terms of innovations. Young budding innovations and startups, they really need to have their hands held, get access to funding, access to experts, access to policy makers who are all very close to the government. So I'd encourage the governments to partner with institutions like Mount Kenya, which have innovations hub. This helps them to be aware of what the young people, what is the next wave of innovation coming from these institutions. We can, as young people, as the community, we can be able to leverage on AI to use it for the good. Maybe one of the ways we can use it is by using it in our studies and also to do research. Yeah, so we can be able to leverage AI for the good. Yeah.
Amwika ni makulwa matumia mitandao ya matukua kana artificial intelligence ni kana kukwata utuika ovamwe na kwimanthia myanya ya mawia ainene umbandoni wa kupinda masomo kwa manyiwa maskulu wa kimanisho kimwe kuya kitengela Dr. Wahome Rureri kuma mbuviani wa kisomo cha kiwango cha uluni waweta kana mutandao wa matukua wa kwisio kana AI wino kanundu wa kumave na mawia ili ni kondo wa kumateve sia kuongela umanyi na kwithiwa na utuika wa kwika sindu si kimethokanyo ili itonya kumanenga ukwati. Karo Munyoki ni mwandiki wetu. Ivindani yila maniwa maskulu wa Nairobi South College kitengela meunenga wevalua sia kuikithia ni mami na masomo amoika ni makulu matume mutandao wa matukua wa wa kwisi ofisia kana artificial intelligence ni kana kukwata utuika na umanyi mwanu wa kwika maundu mekivathukanyo ovamwe na kwimanthia myanya ya mawia ni kana kwitethia mikalileni yo ya kila muthenya. Dr. Wahome Rureri kuma muthiani wa kisomo cha imanisio cia yulu ainena chathini kiunu wetie kana mutandao usu ukite nundu wa kumatethesia inditi kumavena myanya yo ya mawia. We know we move with times. Now it is now time for AI. AI can be bad if you misuse it, but it can also be an enabler. And what we need to do is, and I'm talking to the young people, make good of AI. And you don't just have to let it do everything. It is you who is supposed to tell it. It is you who is supposed to guide on what you want and use it as an enabler so that they can help you. It's not taking away your jobs. It only depends on what you want to do. But you can make good use of it and develop what already you have and make good of it. So please, let's embrace technology. We embrace AI, but make good use of it. Nake munene wa kimanisio kiu Josephat Anjiri ne umisie witano kula kwi serikali kuikithia ni yaende ya kumamanthia amwika myanya ya mawia ila mami na masomo ni kana kuolanga namba nene ya amwika alama tena mawia vaanthi ya Kenya. As you step into the next chapter of your lives, carry with you the values of integrity, professionalism, hard work, and continuous learning. The world needs individuals who are not only skilled, but also resilient, ethical, and innovative. Ovamwe no umwe wa maniwa alama nengiwe valua wa kuikithia ni mami na masomo Agnes Kimanthi ni umekiye vinya maniwa langi mami na masomo na kumakule matume uwe na utuika ula mami na kukwata kimanisioni kiu ni kana kuiendesia na kuiyaka kuisila kuika maundu mekivathukanyo. Wengi wanakaa chini wakingoja something good to come from somewhere else. Nitawaimiza wajitume, wajikakamue kimaisha, wasikae chini na skills zenye wamepata, at least waanze kitu jio wapate kitu pia ya kujiendeleza Dili vote ya Vilingi wa Mauvoo ni Karo wa Munyoki. Asi yalame na siana skulu ni sia sekondari ni matonya kwambisha kuiva ilo vyambia ngeni kana kusomethia siana sio kethiwa mawende kethiwa ma kuongela ndivisi ya skulu kuma kuyali mwaneno wa skulu hii ni makuvikia kwitikiliwa ni serikali kuyana nali mwanene ni kana methi tumaitumia fee structure ya kuma mwaka wa 2015 ngenyayu baina lameka serikali kumavata kuongela kwa ndivi ya skulu ndolao kumaweta kana methi twe wima umesi ya kuongamia amwe mama uthukumi ma skulu ni kumana na kukosekana kwa ilo vya sia kuyana na ndivi sia sendo ni kwithiwa siulu uombaka ikomana ni ila yende kwa kaunti ya Mombasa ya alimwanene ma skulu isia secondary loma vikia kuwa manyungu ni shashu kula kwa serikali down a bit, but the inflation has really gone up. That is the situation that needs to be addressed. Even for us, you remember, at one time, this 40 head, the one for salaries, the one for EWC, they were one time combined into only one 40 head, and this caused chaos in schools. So, this one now we are doing it the way it was in 2015 circular, because the 2015 circular was able to bring them one by one. They did not combine them. When they were combined, it is much later, and this brought a lot of hazards in school. So this is 2000. We thought it would suffice or it would do some good work instead of the 3,102 that was allocated in 2015. Then the other 40 head is tuition, that is teaching and learning.
And we find that the tuition expenditure consists of exercise books, laboratory equipment, chemicals, reference materials, library materials, teaching learning materials, chalk, computers, computer accessories, grid boards, school stationery, etc. And we find that with the transition to CBE, the introduction of subjects not in the curriculum before, majority of C1 and C2 schools have expanded their curriculum by offering other examinable subjects such as French, music, dance, sports, education, electricity. All that has made this fourth head now to demand more funds. And then I want to say that in order for these schools to sustain and teach the above subjects effectively, more resources are required. Most schools lack relevant equipment to effectively teach technical subjects, and where this equipment exists, they are hardly enough or in poor condition. Rapid growth of technology has also made some of the resources obsolete, e.g. old model computers that are outdated, and replacing them is almost inevitable. Tukathiba sana tusiakithe chine Mauvoo wange ala tukumanisie ndino mesa itia Mauvoo. Lukenya University ni kimanisio kinengeto mavalua ni Commission for University Education na kina courses ya undergraduate, diploma, certificate, masters na PhD. Uka uende isi savali ya kuya kisomo kwa kweka programs ya PhD in Education Planning and Administration, PhD in Geography and Regional Planning, PhD in Business Management na PhD in Agriculture. Uka uende isi kisomo chaku ndini wa Masters of Education, Master of Arts in Geography, Master of Arts in History. Tena programs ya degree ta Bachelor of Education, Bachelor of Education in Early Childhood Education, Bachelor of Commerce, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Arts in Public Administration and County Governance. Na tena diploma na certificate courses. No wiki diploma in General Agriculture, Certificate in General Agriculture, Artisan in General Agriculture ilani ya NEC, Diploma in Wildlife Management na vile tena School of Health Sciences vala utona kuika BSc in Nursing. Tena courses ingeta Diploma in Nutrition and Dietetics vala tena Certificate in Healthcare Assistant. Uka Lukenya University Main Campus ilani mutito wandei kana utukunie simu kwisila 0790444000 kana kwisila 0791444000. Likandeni wa website yetu ilani www.lukenyauniversity.ac.ke. Lukenya University, we labor for the benefit of future generations. Want to become a competent driver or a professional heavy machine operator? Trained at Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute, subsidiaries of Jordan College of Technology, Thika. Gain hands-on training in saloon cars, lorries, and heavy plant operator machines like excavator, forklift, motor grader, Motorola, backhoe, wheel shovel, and more. Enjoy modern brand new fleet. Driving and operating heavy machinery is for everyone, regardless of the age or gender. Intake is ongoing. Visit us today at Jordan Towers, Thika Town. Jordan Modern Machinery Training Institute, the movers in plant operator training. Ongelanga mausiao na Dehus Kenya, nundu va Dehus Kenya. Tena utaalamu wa miaka mingi wa kumandheonde, dhiulu wa kuongelanga mausiao maindo. Kwa kuseubia leu museo, ula utatitwe na ukatumi wani aimi kumandheonde. Tena complete feed, ula niliwi tayari na wina mandeni onde, mema vulanie makaseubia leu umwe. Tena concentrate ila aimi mavulana siana maleu alamedheana mota mbemba kana mavia ni kana kusuvia ngalama ya ndithia na tena speciality feed ulani liwa ndithia ila ikwiana tena liwa nguku sia broiler kusiongela kilo na kuikithia ni sia nene pa mituki liwito ni kuma kwa tusuito nini kubika kwa nguku nima tena layer feed na ila itethea sia nguku kulecha matumbi maingi na maseo tena maleu mangulue sia muika wonde alama tuma angulue inene vanesa kondo
nundu wa nyama na kusiana nesa, yani kuikithia waithia ngulwe kuma nini ikasiana nginya ukesa kumita kana kuthinza ikatunga lato munene. Tena liwa ng'ombe cia thia, nzau, malondu, mbui, tutena na tusau. Maliu maitu maseobetie kuongelanga thia, kuseubia uima wa mwi wa indo, kuikithia muimi ni wetha na ndithia thina vaita kwake. Kwa mauvombe yange kana kuthoa liwa ndithia yaku, nena na Dehus Kenya Limited, kwisila noti mwonza inya ile itano ile imwe thandatu itatu ile, kana utume email kwa info.ke@dehus.com, kana ulike kwa website yetu elani www.dehus.co.ke. Inodho chengi twende na kumanithia tusonga na mbere na Mauvoo twende kana ku skulu cia secondary siambi cia kuthiuthio moni munini kana midterm skulu wa 8 wa Good Shepherd County ya Makueni. Wina undu wa kutania itina wa kwitha utana kusia nduthi ila kuna kusewa nduthi maskulu nimeke vuthukanywa na kusukumia maingi mwa mavingwa mwayo munene wa skulu su Salome Moshiri. Sekiki na vikiwe kwa tena na kwitha na ngwata nionzo kati wa alimu na manyiwa. Salome asia manyiwa maskulu ingi ni maana atatie kusukuma maskulu wake kulua nduthi ndi maota wakati wa alimu make na manyiwa ni maana tethi ise kuivathana na nduthi isu. We know the secret of foundation. You know, when you are building, you protect the foundation. We know our school is the foundation of where we are going to build our futures. So we were working so hard to protect this foundation because we know in this school, this is where our foundation begins. This is where we are going to construct our life. People were not believing us. Now they are like, is Good Shepherd really in school? But to us, as a community and joining hands together, tutakaporudi tunatarajia tuje tukae salama na walimu wetu na tukue watoto wazuri. And I want to encourage parents as these students, as these girls come home, parents, please take care of them. We have taken care of them. As you can see, we have taken care of them. And once they come home, please continue talking to them about the importance of remaining in school and listening to instructions given by teachers and maintaining calm, because otherwise the future depends on how they behave today. I want to thank God I have a very strong prefect body, very honest, who just take their time in the evening when I sit in the office, they just come, we talk. You know, a general talk. We do a general talk. They tell me what the girls are saying, what the girls feel. But basically, consultation is very important. Here we don't just make decisions. I consult the teachers. Venavata wa serikali kwikia mio yi mwanya kusuvia amwaito ndiwa la makwata wani mathina misini yo isio ni cia ndwani. Ni wetana kuma kwi atongo ime kivathukanyo kuma kwi amatongolo. Matongo iwe ni Mutavania Lina Nzomo wa kanisa wa Redeemed Local City. Mwamba na atongo ima makundi ma mwaito ndiwa la makomania kotani ya muthenya woka na International Widows Day kuyatala. Neni wao yendanya na wa wakili sahi ya mongo cheweta kana mio ino ni kumatethesya vanene amwito wa kumanya haki sio. Ainene tina wachathiki Mutavania Lina Nzomo tanano nginya atongo iwe mwana serikali kithekana mwitundiwa na soveku na muno kumeta na mathina lama mekumbela takulunjwa mesini ondu mwana kuvenwa mali kwetho ingi mekumbela tu thina tawu isio ni kivathukanyo cia ndwani. Tunahimiza tu wa local leaders wajitokeze na tusije tukawa na kuprogana. Tukikutana mahali tuongee na watu wetu kwa umoja, sababu sisi ni Kenya moja, watu moja. Tunafurahia sana tukiwa pamoja na wao, tukiwaona tunafurahia, tukiwaona tunasherekea, tukiwaona mnatutia nguvu. Tulikuwa hapa last year, tumekuwa hapa mwaka huu na tunaamini next year bado tutakuwa mahali hapa kusherekea widows. Ni watu wa maana kwetu na tunataka tuwa impress, wasione kama wameachwa katika uongozi, kwamba wakati ambapo mzee ameondoka, mama ameachwa, mama asidhulumiwe kwa sababu ako na watoto na ako na haki yake, kwa sababu alielewa kwa hiyo doma miaka yote amekuwa mahali pale. Inakuaje baada ya 40 years mtu anaanza kusumbuliwa? Kwa hivyo tunataka serikali ilete sheria ambayo itatetea wa dada, itatetea wa mama kwa vile wako na watoto.
ndiposa tukaweze kukua kwamba tumekuwa sisi wote tumekuwa included. Mwene kivilo ngwatano ya maendeleo ya wake ndini wa kilomwe cha Matungulo Victoria na Keimenda mwitu wa kuendea na ukwatana na wikithekana mena ngwatano isio siandwani kenda ukwata uteithio kumukwi makundi kana serikali. Mimi wakanye ni kwa mundu yote urakudile na mundu mukandiwa mali ukudele mundu mukandiwa atiwa atiwa na ngoma wake ni ngai undi soga nasye semu bijaba na wozi nabitu na nyoba wakandiwa aniti ukulya mose nisi arembungene sisi bajumbe maito ne mazapoti mose nisi akandiwa nakulya serikali bitu ni ensure kana ila akandiwa mathi no bisini mome na mathina tasima kubenwa mali onangi ni mabike ya kubuwa withie beona mitalatala miseo ni kana mabikiye kutetheka nundu kibeti kiki twaitwe miaka mingi onera na twaiweyo na ni kibeti cha musio su na nikina recognize iwe cha mina kutwawa andasu ni metekile kushare kwikala na kibeti kiuna Mauvoo ndikuona ki valana ke wakilisa mungoti wa mata mwitu kumanya miao na muno ndini wa kulame unyama wakana kisosu vetokana nasio kenda kumatethesa kumela kana kukwataki. Widows, I think wako na the first right ya kupetition for letters of administration wakati ambapo their spouses wamepass. Na in some of these cases unapata their children wamewanyima an opportunity hata documents, so it is important that law is enacted so as to protect them since they are very vulnerable, especially the elderly. Na pia in terms of the financial capacity utapata wengi they were normally dependent on the deceased spouse, so wakati ambapo wamepass then it becomes very problematic. They don't have any access to any account, hawana any access to any funds even to institute that process of succession. Kumatala Matungulo kaunti ya Masaku nyeni tobuni Mutesia. Twitane sana mawaso make boni motese na kulika mathao nini kana mathao ma World Cup ni makinyiwe tukoni wa kwa mukea umondi wale mwana cia Portugal kunie Uzbekistan boitano kwa bathi England ya umadro ya bathi kwa bathi na Ghana DR Congo ya konwani Colombia ambao mwe kwa bathi na ya Panama ya konwani Croatia ambao mwe kwa moloto mathao nimekwendea umondi vala mwandoni wa sainya cia huyo Switzerland ikwithwa ithao kana Canada Bosnia nayo hithoke na Qatar. But it's Portugal on the surge with Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo! Portugal has been really animated just prior to this corner kick, and it's gone in! Well, one of the scruffiest goals yet.